Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. I'm extremely proud and happy to be with you this morning in Montreal. Welcome to the second iteration of InCyber North America. The good news is I'm told by your colleagues that you've already booked in Montreal for the next 3 or 4 years. It's a privilege for Canada to have all of you here. Je suis heureux de voir plusieurs leaders mondiaux dans le domaine de la cybersécurité, dont les représentants de tous les ordres de gouvernement au Canada, des intervenants de l'industrie et des infrastructures essentielles et des gens, évidemment, du domaine académique. J'espère que vous aurez tous l'occasion de vous rencontrer et d'échanger pendant que vous êtes ici à Montréal. We all know, and you know certainly better than I do, that our collective safety, physical and digital safety, relies on collaboration. Le Canada est connu pour son expertise et ses capacités en matière de cybersécurité, mais nous avons besoin de votre aide. Nous sommes bien placés pour jouer un rôle de premier plan en matière de cybersécurité, mais encore une fois, nous avons besoin de votre collaboration. Depuis plusieurs années, le Canada entretient des relations étroites entre les secteurs privés et publics en matière de cybersécurité. Et nous avons besoin d'étudier et de comprendre des exemples partout dans le monde pour renforcer notre sécurité collective ici au Canada aussi. These relationships are particularly important at a time when, around the world, our values of peace, security, and democracy are under threat in the cyber realm by people whose goal is to weaken citizens' trust in government and democracy itself. The role of government in ensuring a safe cyberspace, combating disinformation and foreign interference is even more important. As we increasingly come to rely on the digital realm in our everyday lives, the need for a secure and reliable cyberspace has never been more critical. Governments play a pivotal role in safeguarding the integrity of our online environment, ensuring the free flow of accurate information, and protecting democratic processes from foreign interference. In order to strengthen the laws that govern this space in Canada, our government tabled before our House of Commons Bill C-26. It's an act respecting cybersecurity. This legislation, this bill, is about defending Canada and the critical infrastructure and vital services and systems Canadians and Canadian businesses rely on every day. There are two objectives in this legislation. One, it proposes to amend our Telecommunications Act to add security as a policy objective, bringing the telecommunications sector in line with other critical infrastructure sectors in Canada. This will allow the Government of Canada, when necessary, to protect Canadians by prohibiting telecommunications service providers from using products or services from high-risk suppliers, minimizing the potential for these risks to be passed on to users. Secondly, this legislation introduces the new Critical Cyber Systems Protection Act. This legislation would increase collaboration and information sharing between the private sector and governments, and will require designated operators to report cybersecurity incidents above a certain threshold.
This new legislation would give the federal government, the Government of Canada, a new tool to compel action, if necessary, in response to a cybersecurity threat or other vulnerabilities. It will also provide a model for our provincial, territorial, and municipal partners to protect critical cyber infrastructure in sectors under their jurisdiction. So in a federation like ours in Canada, obviously a great deal of this infrastructure comes under provincial legislation, in some cases municipal authorities. So the Government of Canada should and can play a role in helping to coordinate different orders of government in Canada to do something that we all share as an objective, to protect Canadians and their critical infrastructure. This is part of the national government's ongoing commitment to invest in cybersecurity, to protect Canadians from cybercrime, and help defend critical private sector systems as well. Since 2018, so in the last 5 years, the Government of Canada has invested a total of approximately 4.8 billion Canadian dollars in cybersecurity. We're building on Canada's national cybersecurity strategy that was also announced some 5 years ago. So now, 5 years later, in 2023, a new strategy and new legislation will allow us to continue taking even stronger action and ensure Canada remains secure, competitive, and connected. Nous travaillons actuellement à l'élaboration de propositions visant à renforcer la sécurité et la résilience du Canada. Des récentes avancées ont d'ailleurs eu lieu en matière de lutte contre les rogentiels. Nous nous efforçons de réduire ces menaces en ciblant des cybercriminels et en coordonnant nos stratégies avec celles de nos alliés internationaux. Et il faut avouer, la France, pour tous les pays qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent l'ouverture, la démocratie, est un partenaire de premier plan dans toutes ces questions. Bien sûr, nous savons tous que la meilleure façon de lutter contre les cyberattaques est de les prévenir. But in the event of cyber incidents, we have to have mechanisms in place to respond quickly. Here in Canada, there's the Federal Emergency Response Plan, triggered for extreme and life-threatening events, which could, of course, include cyber incidents. And there's our government's Cybersecurity Event Management Plan, and more recently, a Federal Cyber Incident Response Plan, both for non-life-threatening but significant incidents affecting government and non-government systems, respectively. These tools enable regular communication amongst partners and facilitate quick coordination and guidance in the event of an incident. De plus, nous avons récemment réalisé des investissements importants dans la lutte contre l'ingérence étrangère et nous continuons à faire une priorité pour notre gouvernement. Nous reconnaissons également que lorsqu'il s'agit de cybermenaces, nous devons être à la hauteur de leur rapidité et de leur caractère multinational. La stratégie, par exemple, du Canada pour l'Indo-Pacifique est un excellent exemple de ce que le gouvernement fédéral fait au niveau multilatéral. La stratégie est un effort pan-gouvernemental financé à la hauteur de 2,2 milliards de dollars sur 5 ans. It will position Canada to reinforce the rules-based international order while promoting, obviously, a free, open, and inclusive, sustainable Indo-Pacific region. The Cyber Diplomacy and Security Initiative, for example, a key part of this strategy, is a blueprint for strategic engagement
we think from Canada and our partners on cybersecurity in this growing and economically critical region. En ce qui concerne la sphère internationale, comme vous savez mieux que moi, en 2018, il y a 5 ans, le président français Emmanuel Macron a lancé l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. L'un des objectifs est de lutter contre les nouvelles menaces qui mettent en danger les citoyens et les infrastructures essentielles des réseaux. Il s'agit du plus grand accord volontaire, multiparti, connu jamais sur la cybersécurité, ayant été approuvé par plus de 1100 entités internationales, près de 75 gouvernements, 350 organisations internationales de la société civile et du secteur privé, et plus de 600 acteurs du secteur privé aussi. À la suite de l'engagement du Premier ministre canadien à soutenir l'appel de Paris, j'ai annoncé comme ministre un partenariat entre le Canada, Microsoft et l'Alliance pour la sécurisation de la démocratie. Ce partenariat a permis de répertorier des pratiques exemplaires visant à assurer la sécurité du cyberespace, en particulier pendant une période électorale où les menaces, évidemment, augmentent. We will continue to build on this collaboration with international partners and people representing civil society and the private sector. We want the Government of Canada to be a reliable partner for all of you as you invest in and innovate in this critical space, important not only to the security, as I said at the outset, of our citizens, but the security of our economy and our ability to relate to one another in a free and open way as well. By working together, we, the Government of Canada, believe we can collectively create a digital landscape where individuals are empowered, accurate information prevails, and our democratic processes are resilient to these increasing attacks. Je vous souhaite une conférence réussie. Je vous remercie d'avoir été ici à Montréal. Je remercie le Forum pour le travail extraordinaire que vous faites à l'échelle mondiale et j'ai bien hâte que notre gouvernement soit un partenaire de premier plan avec vous tous. Merci beaucoup. Thank you very much.